Yes, we have plans to give and go deputation. We have also have asked for the CP's resignation, so we'll go and try to give our deputation. But right now they are not letting us enter. So as this is a peaceful protest, everyone is coming. So we have sit down, and this is also a escalation of our former. You are also a doctor Yeah, at Arjikot. yeah, Arjikot. Okay, and you are holding the spinal cord. Yeah. A garland on it. Yeah. Why? Because Kolkata police have proven that they have no spine at the two occasions, at the 9th of September and at the 14th of the September. ডক্টর দোয়েল আপনার পকেটে গোলাপটা কেন? What is the গোলাপ? গোলাপটা আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সেটার প্রতীক হিসাবে। আপনাদের মনে কোনো ভয় আছে যে জাস্টিস আরো ডিলে হতে পারে, জাস্টিস না হতে পারে? জাস্টিস আমরা ছিনিয়ে নেব, আমাদের ভয় নেই, আমাদের মনে জোর আছে, সেই সাহস আছে, যা করে হোক যেভাবে হোক যত দিনে হোক আমরা জাস্টিস ছিনিয়ে নেব। That is our question to the administration. We don't know how long we have to wait for the justice. We are doing our part and we the administration to do their part. প্লিজ বলুন স্যার, এটার উত্তরটা দেবেন স্যার। হ্যাঁ স্যার পেন্টিং করতে আমাদেরকে অ্যালাউ করুন সবাইকে। স্যার আমি একটা কথা বলছি, স্বাস্থ্য ভবনেও আমরা গিয়েছিলাম, এখানে সবাই জানেন, আপনারা গিয়েছেন, আপনারা জানেন স্বাস্থ্য ভবনও স্যার স্বাস্থ্য যতদূর কথা ছিল আমরা ততদূরই গেছি। তারপরে এখানে কথার খেলাপটা কেন হচ্ছে? আমরা এক্ষুনি আমাদের কাছে খবর এসে পৌঁছেছে, আমাদের যে বিপুল গণ আন্দোলন তার একটা নির্দিষ্ট যে দাবি ছিল সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশন আমরা এখনো পাইনি, কিন্তু সিবিআই আমাদের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে এই মুহূর্তে। They are literally celebrating and here on a different demonstration. Sandeep Ghosh has been arrested, and that you see all these people are literally sloganeering, celebrating, and they're saying Sandeep Ghosh will taught a lesson. The protesting students, the doctors are very charged up. They're very happy that Sandeep Ghosh at last has been arrested. But I want to make one thing clear, that this arrest, this demand was one of those 5 demands which we included in our demand list. But this is not the only demand. We are very much after this. We are very much charged up. We are very much bilas. Our one and only goal and motto is justice for Abhoya. This is probably we are welcoming this arrest. We are happy that this has happened, but this is not our goal, not at all. This is not over and this is not a closure. Yeah. The students out here, the doctors out here say for them the night is very young and that they are not giving up on their night or the fight. Out here, people are trying to put something on the road. These are plastic sheet. This is plastic sheet. They have just spread on the road because now people would be sitting here. All this while, they were sitting on the road, and now this plastic sheet has been brought down, and they have just spread it on the road, and the protesters have just, you know, it's. Justice for Arjikot! Justice for Arjikot! আমরা এই জায়গাতেই বসে থাকবো, যা আমরা কথা দিয়েছিলাম, আমরা কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি না। আমাদের নাম কলকাতা পুলিশ নয়, আমাদের নাম জুনিয়র ডাক্তার। আমরা যা বলেছিলাম এক্স্যাক্টলি সেটাই আমরা মেনটেন, আমরা সারা রাত অপেক্ষা করব, দরকার হলে উনি যখন আসবেন আমাদের সাথে যদি কথা বলতে চান তা কথা বলবেন। যদি বলেন যে কোনো সময় যে আমরা ব্যারিকেড তুলে নিচ্ছি, তাহলে আমরা এই মাস নিয়ে এগিয়ে যাবো বেন্টিং রোডের, যেখানে মোড় অব্দি আমাদের যাওয়ার কথা ছিল সেখানে অব্দি আমরা যাবো, যাওয়ার পর আমরা ডেপুটেশন দেবো, যা কথা ছিল তাই। Justice!
not going back home. We are used to giving 24-hour, 48 hours duty without sleep or food. This is nothing for us. This is nothing for you. This is half the duty we do in our hospitals. Okay. We will be here until Vinit Goyal comes forward and resigns from his post. ওকে বাড়িতে বিছানা করছে আপনারা কি প্লাস্টিক করছেন এখন এখানে এরকম ভাবেই What's কাটতে your হবে name, sir? সৌরভ বসু You are a doctor? ইয়েস আই এম Where? এসএসকেএম SSK? Yeah. A junior doctor or a senior one? পিপিজিটি PGT? First year PGT. You are here since afternoon? ইয়া সিক্স আফটারনুন Okay. And not going back home? we demand Vinit Goyal's resignation. All right. Supreme Court would be hearing the matter on 5th. Yeah. So we have faith on Supreme Court and CBI. Let's see. How important is this fight, sir? How important is This fight is actually very important because we know that already our Didi, she has been raped and murdered, and it is a highest form of crime, and it is also happening in a hospital premise where she must be safest. So we must file until justice is served. আপনি বাড়ি ছেড়ে রাত্রেবেলা এসেছেন এখন না আমি জাস্ট ওনাদের এমনি দেখতে এসেছি দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো তাই আমার মনে হলো এখানে একটু জল বা বিস্কিট দেওয়াটা একটু উচিত কারণ ওনারা তো না খেয়ে আমাদেরই সেবার জন্য লড়াই করেন আর আমাদেরই ওনারা সেবা করেন সেই হিসাবে আমার মনে হলো ওনারা তো না খেয়ে আমাদের জন্যই করছেন তো সেই কারণে আমার মনে হয় ওনাদের এইটুকুনি সেবাটা দরকার টায়ার্ড Yeah. টায়ার্ড অফ সিটিং Not tired. We are just hopeless. We are still here, and we don't have any answers. I think you are also. আই এম নট টায়ার্ড No, you are not tired, but it's hopeless. Not that we don't have any answer till now. We must have. আপনার নাম কি দেবাশিস রাউত আপনি ডাক্তার ডাক্তার কোথাকার এই মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ সরি আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম রাস্তায় শুয়ে রয়েছেন অসুবিধা হচ্ছে না না অসুবিধা কি হবে এখন তো বিচার চাই যে সিপি রেজিগনেশন চাইছে কখন এসেছেন আপনি আমি 4টে বাজে আসছি 4টের সময় 4টের এসেছেন সময় সরি টু ইন্টারাপ্ট হোয়াট ইজ দিস হাগ অল অ্যাবাউট অনেক দিন পর দেখা হয়েছে অনেকদিন পর দেখা after a long time though it's not a good time to see each other but still I have seen him after I think 10 years after almost 10 years this is not the way we see or we should meet but the moment and the situation has made us compelled to come over here and protest सुबह से इधर पे है दोपहर से प्रोटेस्ट के बाद से इधर पे है he is also eating on the street क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से कि तबीयत खराब हो जाए हम लोगों को तो कंटिन्यू करना है इस फाइट को लास्ट तक ले जाना है 9th of August. Yeah, it's been a long time, so I think our first and foremost priority is justice. After that, everything is secondary. It is a very big moment to remember. Like we have never seen something like this before. Like people are sitting on the streets and eating, demanding justice. This is like a historic thing in the streets. This is probably one of the most satisfying meals I have ever had. Delicious. He's supporting us through this little gesture. This has to be one of the best meals I've had in my life. not tired No! Can you see that atmosphere? Who can be tired here? None of us will be tired here ever. In such an atmosphere, it's not possible. okay you have informed your family that you're going to be here Yes. My father knows. your father has stood by you and supported you Absolutely. like every parent should do Exactly. গোল আসবে নাকি পোলিও খাবে নাকি আচ্ছা পোলিও কিনে দিতে হবে তো চলতে পারে না বলেই তো চেয়ারে বসে most of the country would be sleeping now you all are awake आप लोग सब जगे हुए আপনারা সবাই জেগে আছেন আপনি হাতে তিরঙ্গা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কি বলবেন দেশকে Just my only thing I want to say is that
fight for the truth. We want justice. You want the truth to come out? Yes, and we want justice. দাদা আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? আমরা এখানকার মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আমরা সবাই। হ্যাঁ। ওখান থেকে এসেছি, আমাদের যে সমস্ত মেস আছে সেই মেস থেকে খাবারগুলো আনা হচ্ছে, এখন বিভিন্ন থেকে আসছে খাবার। তো খিচুড়ি বানিয়ে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, খিচুড়ি বানিয়ে নেওয়ার কারণ এই তাড়াহুড়োর মধ্যে এর থেকে বেশি কিছু বানানো সম্ভব হয়নি। আমাদের মেসে যে সমস্ত দাদারা আছে তো তারা যতটা পেরেছে সাধ্যের মধ্যে তারা এইটুকু স্বল্প টাইমের মধ্যে সামান্য কিছু খাবার যাতে রাত উপোস না করতে হয় সেই জন্য সবার জন্য এইটুকুনি বানিয়ে এনেছে। Here's how the street looks like. From that end, this end. From that end to this end, you can only see heads, heads and only heads. Heads of protesters and protesting doctors who have all taken to the street and now sitting on the street to register. Yes, we are very much overwhelmed and very much pleased, as well as our morality is now very much top, that the people, different type of people and our senior doctors, they are come and helping us various type, as you mentioned, as our demand is demand for Arjikor, it's a demand of all the society, all the civil society. আমরা নই গেরুয়ালা, নই সাদা বা নীল, আমরা কোনো কালারে নয়, আমরা নন কালার, আমরা কোনো কালার মানি না, কালার জানি না। এখানে কোনো কালারে দাগ দেওয়া উচিত নয়। এটা জাস্টিস হচ্ছে একটা মেয়ের জন্য, তিলোত্তমার জন্য। তো এইখানে কি যারা রং দাগাচ্ছে তারা খুব ভুল কাজ করছে। Over here you can see the police are in a process of dismantling the barricade layer which was created in between with guardrails and chains and locks. That is being dismantled, and in that place you can see the police is now slightly moving it for the protesters to march ahead and go ahead, and police along with the protesting doctors, they have formed a human chain in front of the crowd present over here, and they are going to march towards with the deputation. The congregation is going to march all the way to Benting Street, and from Benting Street a select group of doctors, that is a group carrying the deputation, would march further, go to Lal Bazar and submit that deputation, and that would mark the end of the Lal Bazar Obhijan protest. No, you were incorrect actually. We have been protesting since that day the incident happened, and nowhere since then we have found any sort of cooperation either from police or from the ministry or from anywhere of that sort. So this is our protest, and we will continue with the same voice until we get our justice. We have written police permission for going up to the Benting Street and send our representative for negotiation or
give them deputation, but they made a barricade here only, and so we have no way. We sit here whole of the night and be the sun and rain. As you see, as the students say that this is a victory of the masses, this is a victory of the protesting students. The protesting students had been present over here, present on site since yesterday evening, and the protest has since then gotten louder, louder with each passing minute. The clamor for justice has only gotten louder. In several levels, but then there was additional levels. Now I do see the doctors' delegation is coming down. Over here you see Dr. Kinjol, and there are others. They are also carrying the spine, and which is almost like a part of the symbolic protest that tried raising yesterday. Sir, you would be giving this. आप लोग ये चीज देंगे ये spine को? Yes, we intend to. You intend to give this? You intend to carry this to Lal Bazar? Yes. They have allowed you to meet with the police commissioner? Yes, they have. We believe that he has already admitted, I don't think he has already, but it is admitted from Lal Bazar that they have failed as an administrative, there is an administrative failure, that's why. 22 people are going. I just want to stay with these visuals as they walk inside Lal Bazar. The gentleman is holding the model of a spine. Since yesterday they have been raising this as a slogan that they want to give this spine to Kolkata police. Now even though symbolic as a message, they are trying to communicate the message to the police, and now they also intend to give this to the police commissioner. Yesterday, in the morning, they had given us a list of 20 doctors who wanted to go inside and meet learned commissioner. But I think by the time they reached here, they said that that is no longer their demand. I think whatever has happened in RG Kar, it is really, really unprecedented. It is ghastly. And I think nobody had any idea that this kind of a incident can actually take place. And the protests that have followed this particular incident, that has also been unprecedented. So I think till date, I have not really seen a spine in any of the protests or the rallies that I have covered in my career. But I think this is a first time for me as well. So it is interesting to see some new form of protest. All right, so the doctors are now coming out. Let me just see. Okay. What did the police commissioner say? क्या बोला उन्होंने? सर जल्दी बताइए. वो बोले कि वो 12 का और 14 का जो इंसिडेंट है उसको लेके कोलकाता पुलिस आर रिस्पॉन्सिबल, बट दे आर ट्राइंग टू सैक्रिफाइस सम लोअर लेवल ऑफिसर्स एंड दे आर ब्लेमिंग इट ऑन देम, which we said that it is completely unethical, because in medical profession there is something called vicarious liability which should also exist in the police. You are there inside, ma'am? Okay, what really transpired, ma'am? Are you happy with the meeting? Convinced? No, as expected, he could not clarify much about the concerns that we had. Which particular query? He took responsibility of the failures of the construction that was started in the chess department and the mob attack that happened on the 14th night. He took responsibility of that, but according to him, the investigation of the rape and murder was totally transparent, and they all put their best efforts.